Watu wangu, mko aje watu wangu? I hope mko sambamba. Nyi watu wangu wa St. Louis again. Wacheni ni mention, kuna mzee pale St. Louis alinisaidia. Nimesahau jina yake, nitaiangalia kwa phone. Manze hata nilisahau equipment pale kwa church time ya ceremony. Manze na make sure equipment yangu iko safe na kaipe pasi fulani. I think anaitwa Pastor Evans, big up to you. Akaniletea pale kwa venue hiyo ya reception. Manze na pale watu wazuri, Good People Society, mumenisaidia poa sana. Wherever I go, mali popote naenda nikikutana na nyinyi, manze nyinyi make sure niko sawa. Kauyo mse ananijua poa na li make sure niko sawa. Nikimuitisha power code ananiletea. Nikimwambia nipatie password yake ya internet, ndio hiyo ananipatia. Juu nilikuwa nimechapiwa na internet hapo. Shukran watu wangu wa GPS. Manze, thank you all of you for always watching, always subscribing watu wangu. Watu wangu mko Kenya, jua tamu pale. Matumbo, dondo, watu wangu nimezimiss. Manze hapo maisha mzuri, make sure mna appreciate mbaya. Saa zingine hapa US ndio dollar iko strong and all that, but kuna vitu tuna miss zenye hatuwezi buy na hiyo dollar. Hiyo experience ya everyday life in Kenya is priceless, especially kaa hauna njaa Kenya na unaishi mahali kwa nyumba na uko healthy. You are living one of the best lives in the world if you don't know. Watu wangu Kenya, watu wangu huku US, big up to you. Watu wa Canada, big up to you. Watu wa na huko New Jersey, big up to you. Watu wa Minnesota mko wapi? Watu wa Texas mko wapi? Big up to you all manze. Nashukuru watu wangu sana. Leo message ni ya wase wako 40. Watu wameenda kuingia 40, watu wameanza kugonga 40, watu wako huko 40 katikati. Hii message ni yenyu, especially mtu wako 40 na jajipanga venye atakuwa independent financially by the time amegonga 55, by the time amegonga 50, ama by the time umegonga 60. Lazima uko umejipanga, umekuwa financially independent. Yani unaweza ishi bila kudu job na sustain lifestyle yako vizuri sana bila kustruggle. Hiyo ni kitu lazima tujipange. By the time uko 40 na hauna job, umevutwa job, noma. Kaa uko 40 na bado haujakuwa mdosi in a way, haujakuwa na do substantial, na umekuwa we ni professional fulani, umeandikwa job mahali, we jua hiyo job yako ni scam. Kaa hiyo job yako haijakufikisha mahali unafaa kuwa by 40 na umechapa for over 20 years, hiyo job yako ni scam. Kasi scam, wewe ndio uko na noma. Itabidi either ujifix wewe mentality yako na venye unafikiria na mindset yako, na ufix attitude yako, ama you have to quit that job and look for something better. Juu hii job kama haijakufikisha mahali in 20 years, what will make you think that itakufikisha mahali in the next 20 years ukiretire by the time you're 65? Next 25 years, what makes you think that itakufikisha place? Watu wangu, kama uko 40 na tuseme umevutwa job by accident, ama mumekuwa laid off, ama tu umechoka na job yako ukaquit. Tuseme uko hiyo 40 na sahi hauna job, unajaribu kufikiria kitu ingine ya kudu. Buddha naweza kakushow your first priority isikuwe tena kuenda kufanya application. Mwanaume wa 40 unaenda kufanya job application, unaenda drug test, unaenda kujibu kijana maybe wa 30 mwenye ana kuinterview, kasichana ka 25 kenye kana kuinterview, why do you think you need to work for us in this company? Wewe ni mtu uko 40, umekuwa in the professional field hiyo miaka yote. Buda, ka uko 40 na uko job ya maana na unajua inakupeleka mahali, endelea nayo. Ka uko 40 na hauna job, fikiria biz.
hizo miaka zote umeishi kutoka ukue miaka 20 mpaka 40, I am so sure 95% of you guys mko na skill fulani, mko na gift fulani. Na ukiwa 40 uko na wisdom fulani yenye watu wengi hawana. Ukianza busy yako ukiwa 40, chances ya hiyo kusucceed ni high sana than mse yako 20. Juu tukiwa 20, nikiwa in my 20s nilifanya business ngapi 5 ya magari, karibu iniingize jela. Ya cleaning business ikakufa within 3 days juu mtu niliandika job alijikata mkono akamwagilia carpet ya 10,000 damu na akavunja fireplace ya 10,000. Nikaflagiwa na insurance zote, nikanyimwa insurance. Business ikaishia hapo. Job ya 3 nikajaribu transport, moving business, kuhamisha watu. Nikavunjika mgongo mara kadhaa, nikaona haiwezi. Business ya 4 nikaanza gardening, kutengenezea wazungu maua pale Kerry, North Carolina. Nimetengenezea wazungu kadhaa maua bed zao, lakini nika notice saa zingine unachimba deep ndio uweze kumake hiyo place kuwe poa. By the time the day is over, umemake profit ya 300, lakini mgongo yako imeenda. Unless uemploy watu na uscale hiyo business very fast, inaweza kakumaliza. Nikaona haiwezi. Busy ya 4 ilikuwa kujaribu kufix magari. Si saa kubuy na kuuza, saa kufix. Nikaona tena hata hiyo haiwezi. I'm just lazy. Sipendi kuumia mwili sipendi. Napenda kupreserve mwili yangu. Niliumia too much when I was young, nikicheza martial arts na nikicheza michezo huko ya hockey na nini, ndio nikapoteza meno kila kona. So basically mambo ya kuumia nilikataa. Ndio nikajipata after nimefanya ministry for a while na Refill Ministries, nikapatana na msee anaitwa Solomon Kamau, Jikoni Productions. Akaniintroduce kwa photography na film. Kijana mdogo kuniliko, ndio alikuwa midwife wa my current business, media, nikaidiscover. So my 20s nilikuwa najaribu na try ina fail. Your 20s ni kufail. Try things and fail. Experiment and fail. Hata hizo jobs try and fail. Ukiwa wewe uko on your 20s saizi na unaona upendi hiyo job yako, usha graduate ukakuwa lawyer na ukaona this is not what I wanted. Hata mimi niligraduate nikakuwa mechanic, heavy engine and equipment technician. Wacha nisijiite mechanic, nina degree mzima ya hiyo engineering. So nikaifanya kidogo, nikaona haiwezi. Sikukaa hata miezi 3, nilitupa nje. Because manze, there is nothing as bad as unajipata unadu kitu haupendi kudu na unajipata umeidu for 30 years, 40 years. Umedu kitu haupendi 40 years na unaretire. You've basically helped someone fulfill their own dream. You've been a slave to somebody. Hiyo ni slavery 100%, mtu wangu. Kama umekuwa ukidu joba upendi just for mere money na kutake care family yako, I'd rather you risk it out na mlale njaa ikiwezekana, lakini you better find what you came here on earth to do. Na saa zingine you don't find it. Saa zingine you just have to create it and love it. And if you figure out you can love it, move on with it. Watu wangu, ukiwa 40, sio time ya kufill application, job application. Honey, ninaenda interview niombe. Mwenye alini interview ni kasichana kadogo kamzungu, kalinidharau. Mwanaume bana, Mkenya, mweusi Mkenya, mwanaume mzima. Tumebeba hata ego kidogo sisi. Unaenda kungangana na urine test. Umeambiwa uende upeane sample ya mkojo. Unakaa kwa bathroom 1 hour ukijaribu kutoa mkojo.
umegonga 45 pale inakataa kutoka. Hey, watu wangu hapa no. By 40 figure out a skill kama hauna job mzuri. Na pia ninaongelesha wale wana job. Kaa uko 40 na bado unafanyia mtu kazi na hiyo kazi hauipendi na unaona imekufika hapa. Let me ask you something. Unataka kukua umefikishwa hapa mpaka ukiwa 60. Utakufa mapema. Na kaa hautakufa mapema, the struggle will be a long struggle. Unafanya kazi haupendi. Ama kazi inakustress. Unadanganyana inakupenda. Hakuna watu najua waongo kuliko a lot of people who do CNA na nursing. Wengi utudanganya huku wanaipenda but hawaipendi, ni pesa. Wenye wanapenda hiyo job sio wengi. Wengi ni pesa. Lakini sisemi usifanye juu ya pesa. Saa zingine you have to do it so that you can get to the next step, the next level. Ndio ukienda to the next level, kama we ni nurse na si ati unapenda nursing, si unaweza amua ukuwe na business ya nursing, ya agency, kazi yako ni kumanage. You see? Umeachia nurses wengine wakufanyie job, wewe umewaemploy. You can do that by the time you are 40. You can do that. Na kama umekuwa tu ukisave pesa by the time you are 40, umekuwa ukipesa save pesa yako ya nursing. Do something. Kama upendi hiyo job ya nursing, umekuwa tu kidanganyana unaipenda ndio uonekane unadu kitu unapenda. Watu wengi huishi life moja ya fake sana. Kama haupendi ya upendi, na kama umesave do start something else. By the time you are 40, life umeienda halfway already. By 40 tumepiga halfway already life. Ile active life. Juu by the time tuko 90, juu ya medicine sisi tuko 40, juu ya medicine by the time tuko 80 tutakuaga active kidogo juu ya advancement ya medicine. So tunabahati sana si watu hii generation. By the time tuko 80 bado tuko active kidogo. So by the time tuko 90 ndio kidogo unapiga step, unasikia umeachilia mshuto. Mndui hapo ndio kinaanza kunuka. Mavalve zinaanza kuachilika. Juu as life goes on, mortality rate inaitwaje, life expectancy inaenda higher because ya technology. So mtu uko 40, wacha sasa niongeleshe mtu wako 40 na uko very broke. You are very broke, na licha ya kuwa very broke hauna hata job. Ama hata uko na job lakini ni ya ujinga. Job inakulipa $20 an hour, uko 40. Afadhali business yako ikulipe $20 an hour ukiwa 40. Ukiwa 40 kama unalipwa $20 an hour na mtu amekuandika kazi, anakupea cheki every other week ama every month, unacalculate unaona hii ni $20 an hour. Mtu wangu, you can do better. By 40 you have some experience, you have some, na sisemi uquit job leo, anza kujipanga. By 40 anza kujipanga. Kama unalipwa peanuts, na unaangalia pale ka 401k kako hata akajifikisha 30,000 hata akajagonga 100,000, my friend, utaendelea kuchapa hiyo job. In the next 10 years hiyo portfolio yako itafika maybe 100,000. Unataka kuniambia hata ikifika 200,000 by the time uko 60, unataka kuniambia utaweza kusurvive na $200,000? Hai ngumu. Hata Kenya inaweza kuwa ngumu kidogo kama unataka life decent. Kawe ni mtu wako 40, jaribu kulipa deni zako zote. Kama uko na deni za watu, kani loan school na ulikuwa na loan school loan ya 500,000 ama 200,000, ama hata tusiseme pesa nyingi hivyo, kama school loan imekuwa ikikupeleka na umebakisha kaa 40,000, you better pay it, my friend. You better finish it up. 40.
uli make mistake first of all kuchukua hiyo school loan. Ka uko 40 na uko na school loan yenye ulipata ukiwa in your 20s, hiyo ni blunder. Chances unaweza kufa nayo ni noma. Hautaki loan zinakuandama ukiwa in your 40s. Avoid loans, avoid extreme credit cards. Kama uko na credit cards zime exceed over $10,000 na uko 40, na ni credit cards za consumption, si credit cards zenye umenunua kamera alafu kamera inakuletea biashara. By the way, hata mi kamera zangu ni high end. Hakuna hata moja nimebuy na credit card. Nimezibuy cash money. Nakumbuka kuna mtu ashainiswipia credit card yake ni buy kamera. Nilimlipa pesa yake yote. Cash money. So, by the time uko 40, sio time ya kucheza na credit cards. Unless unajua umemaster what we call business credit. Na kwa Soma University, Soma Institute, School of Media Academia, hii yangu yenye nimekuwa nikimwambia mjoin. Hapo mta learn how to harness the power of business credit. Hiyo ukimaster business credit na ujue kuimanage poa with good discipline, hauwezi enda wrong. Utagrow. But watu wangu, hiyo si topic leo. Hapo nimesema tu ndio wenye hamja join na mnajua Soma, nyinyi ni ma creatives na mnataka kugrow na unataka kugrow brand. Join hiyo institute. But tuendelee. Uko 40 na deni zimekuandama, uko na credit card ya over 20-30,000 na uko bado na mortgage noma. My friends, hata ka uko 20 saa hizi ama 30, in this time and age, you should not be bound to a specific location. At this, let me repeat myself. If you are 20s especially, you just started life. Hata watu wa 40. Tuseme umeamua kuanza life at 40. Do not let yourself be bound in one location. By that I mean, usichukue loan ya nyumba yako ya kuishi. Chukua loan ya nyumba ya kukomboesha. Rent where you live and own where you rent out. That way, kesho unaweza amua unaenda Las Vegas kuishi huko. Why would you just place yourself in one location? Terrible idea. Terrible in this life and day. Mtu leo, you young guys, if today mnaanza kutafuta nyumba yenye itakubind in the next 30 years na hiyo loan na hizo interest, hii itauma watu vibaya. If you are that kind of a person na uko in your 20s, unaishi kama mtu wa 50 na mtu wa 40. Watu kaa sisi wa 40 tunaweza amua, mimi hapa ndio ninakufia, hapa wacha ni seto. Unaweza amua hivyo. Lakini ka uko yanga, sioni kama ni vizuri in this age. Kitambo nyumba ingepanda value vibaya sana na uiondoke within a year ka umetoka na kachank kakitu. These days it's different kidogo. These days utalipa hiyo interest, utalipa hiyo nyumba ipande value, lakini at the end of the day, tuseme ungeishi kwa apato, usave hiyo pesa ya interest na kila kitu, na usave maintenance, usave nini, HOA, hizo takataka zote. Utasave do equally na mwenye amerudishiwa equity 1 year later. Saa zingine utasave even more. I don't know if you know what I mean, my guys. Buying a house is no longer a dream that you always put up there. Buying a house is not now, in today's life, the wisest idea, my dear. Nakupea idea za kutusaidia. Eko Dida, big up to you. So, watu wangu,
sisemi msibaye nyumba ama nini, msiseme hapa nakatai mbaye nyumba. Juu hata mimi ningetaka nyumba 10 years ago ningechukua, ningetaka nyumba 5 years ago, nikitaka kubaye nyumba this year nitabaye. But there is a reason. Today life has changed. The world imeglobalize watu wangu. Tomorrow be in a position, ukiamua unaenda kuishi Sudan, uende uishi. Ukiamua unaenda upeleke watoto wako shule kesho mahali pengine kama Kenya, enda ufanye hivyo. Lakini ukishindwa na kufanya hivyo, usishindwe na kufanya hivyo juu ulinunua nyumba na umeshindwa na kuiuza. Nilinunua nyumba hapa, lazima ningojee imalizike ama ningojee sijui nini. Ama nimejaribu kuiuza haiuziki, ninarentisha hairentiki. You maybe iko in the wrong place. Watu wangu, sisemi msinunue nyumba, nasema msinunue nyumba, but if you have to buy a house, you're 20, you're 30, you're 40, in this age, your first house should be buy to rent out, not to live in, and rent where you live in. Grant Cardone amesema hivyo. Andrew Tate amesema hivyo. Mark Cuban nimesikia akisema hivyo mahali. Simdanganyi. Turudi kwa watu wa 40, hata nyinyi watu wa 40. The next thing, hii maneno ya kuenda kununua plot in the middle of nowhere. Last year nilitumiwa email na Optiven. Big up to Optiven. Hawa watu do poa. Sijaona wakigonga watu mahali unless ni bahati mbaya na nini. Mimi naweza tetea Optiven as one of the best companies. Na si ati wananilipa ni watetee. Mimi nimesikia tu good things about Optiven, good things about Washori. Mahali bad things ziko, I'm sure hakuwezi kosa kitu mbaya mahali. Lakini wacheni niendelee na hii story. Nishaipata email kutoka wase. Wakaniambia, kuna plot hapa tunauza na nyuki. Na hizo plot unauziwa, ilikuwa inatoka karibu 2.4M 2 acres. 2.4M 2 acres ni cheap wewe. So nilichapa pale, nikaangalia drone footage. Nikatuma msee, akaenda akachapa drone pale, akaangalia, akanipe distance from town, the next developed road, the next nini. Tukaproject, tukaona hapa 15 years hivi, around 15 years hapa ndio mtu atajenga na hii tiplo ilete kakitu, na si sana. Na hapa hata in 15 years maybe itakuwa imedouble ama imetriple in price. Lakini mtu wangu, ukiwa 40, is it wise to buy land in such a place na maybe hauko financially independent? First of all, unabuy hiyo land, buy in the middle of nowhere. My friends, there are options. Juu utangojea hizo 10 years ndio ujenge, na kama hautajenga ndio utaiuza. But imekuwa ikigrow ndio value pole pole, lakini 10 years 15 years utakuwa 65. How about hiyo 2 million iweke kwa portfolio, kwa MMF, money market fund kama ni Kenya, 12-15% saa zingine. Ile za 18% ziko na clause fulani. Kuna zingine unaweza pewa 18 lakini mkue kiafu, unaweza lose pesa yako yote. Make sure ukiangalia hizi money market funds ukue mjanja. Make sure you go the traditional way. Usianze hizi sarakasi watu kuja nazo siku hizi. Kuna sakarakati mpya zinaweza kakuletea 19%, lakini kulose pesa yako umeongeza high risk. Inakuwa high risk investment, but regular MFFs sawa. Kama ni hapa America, let me tell you something. The reason why most Americans are broke and they are stuck in middle class is because of one thing.
the reason why tuko stuck in middle class, in the millions and millions of us, is simple. We are not capable. We don't have the mind, the discipline. We don't have the mindset. We don't have the tenacity. We don't have all that to save $100,000. We don't have that. Very few Americans huwa wanafika point wana save $100,000. Na very few Kenyans hufika at a point yenye wanaweza save 10 million shillings. Very few Americans huweza hata kufikisha 50. Now let me tell you why. The moment umemanage kusave $100,000, leo tusiweke numbers, naweza mpe numbers ama ambia beshte yako mwenye anajua kucalculate compounding interest akufanyie gedhafu. The moment you reach 100,000 in saving, see savings account ama checking, in portfolios yenye inalete minimum 8%. Minimum 8. Inaweza enda 7, lakini isiende chini ya hiyo. The moment you hit $100,000 in liquid in those portfolios is the moment you start rolling over. Inaitwa snowballing. Hapo ndio inaanza pole pole. Utafika to 50,000 within 3 years. Within 5 years hiyo to 50 itakuwa 500. Within 10 years you'll be a millionaire in dollars. But even myself, ninajua hiyo gedhafu na nimefail again and again. Na a few years ago niliamua sitafail tena. I have to hit that $100,000 na ianze kusnowball, na lazima ikue kwa portfolios za maana. Nimefika mahali, but sijasema nimefikia hapo. Watu wangu, that's one of the biggest problem, lack of discipline. Watu wangu wa 40, badala ya kwenda kununua hizo shamba, zina grow slowly in value. Tafuta portfolios za maana, income producing investments. Na kama sio shamba, basi jenga hata kani plot 2. Tunyumba tuwili tu, tunakuletea 10,000 shillings. Sisemi dola, shillings. Na wale watu wa Amerika nimeona wakidharau shillings. Kuinvest Kenya in shillings. Saa 10,000 a month ni nini? My friends, mimi niko na tu investment tuwili tutatu hivi home, na tunaletanga hiyo 10. My friends, musidharau pesa. Pesa ni pesa. 10,000 shillings ni almost $100. Another 10,000 shillings is another $100. Do you know kuna watu wameinvest $300,000 in America kwa real estate, nyumba moja, but hiyo nyumba haileti hata $200 net profit juu iko na issues. Number 1, saa zingine wateja wanahepa juu iko wrong location, iko ghetto, wenye wanaingia wanaibomoa by the time wametoka, repairs zinakumaliza. ROI yako unaona iko karibu na 2%. Una make 200. Investment ni 200,000. Sisemi ni mbaya, hiyo 200 ni mzuri. Sasa ninakuuliza, ikiwa hapa Amerika watu weka $20,000 kwa stocks ndio watengeneze 200 a month saa zingine, who are you as a Kenyan kudharau 12,000 shillings zenye unaweza ingiza Kenya zingie kwa akaunti yako pale? Tukiomba Mungu Ruto asiume, juu pale wizi imekuwa nyingi sana, serikali imekuwa na njaa sana. Tuombe Mungu tu tusianze kuibiwa pesa zetu, watu wa diaspora. Hapo sasa, hapo unaachia Mungu. Hata hapa same thing.
unaweza lose hapa kila kitu overnight. So usikose kuinvest anywhere juu ya kuogopa utoto risk tudogo. Avoid tu kuinvest, usiombe loan ndio ubaye Bitcoin alafu iende down. Kuna mtu alijiua time ile Bitcoin ilikuwa 16,000. Alikuwa kibai na akakuwa mnoma, akaomba watu pesa na akaomba loans. Time hiyo Bitcoin ilikuwa 60,000, akadhania itapanda ifike 150, ikarudi back to 16,000. Huyo jamaa alijimada, sijui kama mliona kwa news. Usikue mtu kama huyo, hiyo ni tamaa. But mtu uko 40, invest on very particular investments. Mtu uko 40, another thing, make sure your expenditure is very low. Kama haujaanza kupata returns from the grandchildren of your investment, by that I mean, if you're 40 na una depend na salary yako, it's time to cut down. Kama unaendesha Benz ya loan, rudisha hiyo Benz leo ama jana. Hiyo ni upuzi. Kama you're not depending on the grandchildren of your investments, yani uko na investment na hiyo investment inazaa. So pesa yako ya mshahara create investment, na hiyo investment imezaa pesa, na hiyo pesa iko kwa portfolio fulani, iko maybe 6, 7, 8, 9, 10%. Hiyo portfolio grandchildren sasa, hiyo income unaweza nunua nayo Benz. Lakini kama unanunua Benz unailipa na mshahara yako yenye unaandikiwa check, my friend, you're lost. Na naweza kusema nunua kama already you know you are financially independent. Nunua. Nunua by any means. Enjoy maisha. Hata mimi naweza penda sana kuendesha Lamborghini naweza penda kuendesha. Si vile. Mimi ni mtu wa Jaguar. Mimi ni mtu wa Jaguar. Na pia wife, Madam Director ameniconvince nikapenda Jeep Wrangler. Siku ile my grandchildren of my investments zita afford kubuy Wrangler na bado zi afford ku take care of my other bills. Nitaendesha hiyo Wrangler. Na so ndio maana tunataka to invest so much, tuziendeshe tukiwa young, si tuziendeshe tukiwa 70. So mtu wangu uko 40 na uko job ya maana ama si ya maana, cut down your expenses. Kama unajua by the time you are 60 you will be not having enough money to take care of yourself and your wife and even your children. Unajua nini? Do you know your children? First of all, your children are not your children. They are there for you to take care of them and help them grow in a way that they do their thing eventually, to come and perform their assignments on earth. You are just someone who was given an assignment. These children are assigned to you. You are supposed to support them all the way until the day you die. Nyinyi wenye mnasema mnalea watoto ndio baadaye wamsaidie. Kwanza hii generation, utasaidiwa, utangoja usaidiwe, utasaidika. Ungoje mpaka ujiharie hapo. Ukingoja hauwezi tembea. Utangoja, hey son, where are you? I am in Hawaii with my girlfriend. I'll call you dad, I'll call you, I'm busy. Hii generation sio hiyo. Na pia si ati wako wrong. Job yako ni ku make sure watoto wame succeed all the way. Ndio maana hata Bible usema you have to leave an inheritance for the next generation and the next and the next. Hakuna mahali Bible inasema raise those kids and make sure they take care of you when you are older. Hapana. Hata kama kuna hiyo verse kwa Bible nimekataa, siitaki. Mwanaume
You are a man. You are here born to suffer and fight and compete and grow and take care of your wife and children. Sisemi ati taking care of them ati haezi contribute. Lazima contribute hata yeye. But you are the head, you are the guy. When you're kingpin, kitu ikienda wrong, usiwahi blame wife imeenda wrong. Ni wewe kama mwanaume lazima umngangane. Unaniget? So mwanaume, you're not here on earth to seek happiness. What is happiness, watu wangu? Hata ukuwe na kila kitu kwa hii dunia, hauwezi kuwa happy. Ile happiness, you have to let joy and happiness follow you. Don't run after it. Hii mambo, as long as you're happy, I'm okay. Oh, you do what you want as long as you're happy. No, man. Happiness achia ladies and kids. Iachie wanawake na watoto. They can be happy because we are supposed to take care of them. That way they are happy and not struggling too much. Mnadhania mimi wanasikia vizuri that Madam Director bado wana do job so much. Hapana. I am fighting every day tukuwe independent na tukuwe na entities zetu. Hii nina fight. Nimekuwa nikichapa job since morning. Mpaka saa hii it's almost 7 p.m. in the evening. Kuhustle. Lakini ningekuwa nafanyia mtu mwingine kazi. Unadhania ningefanya from 7 in the morning mpaka saa hii na sijachoka? Nitatoka hapa maybe around 10. Juu hii video lazima ni edit, but it's because I'm doing what I love and I'm doing I'm doing it at my own terms. Now that's what you should start doing when you're 40. Otherwise you will live a half-baked life. You will never experience true life, my friends. You will never experience true life. Real life. Yani fullness. Kaa hujaiona. Jaribuni. Watu wangu, si nimeandikwa job. Nimefanya CNA miaka 6. Nimefanya majob. Nimefanya job hata ninapenda ya kudrive. Nimefanya job kadhaa ninapenda. Mimi napenda kudrive sana. But it can never beat what you call your own entity. Hata fadhali kuwe your entity is part-time na umeandikwa job. Your entity will never make you tired. You will, nimechoka kidogo, but I'm still ready to go for the next few hours. Hakuna mtu ananiambia we unafanyia mzungu masaa 16. Na si ati just spend time na mtoto, nimespend na yeye hapa kwa studio for over 5 hours. Wife amekuja tukaspend na yeye time hapa, tukaenda mahali kwa duka chill na nikarudi tu kazi. So watu wangu, I'm telling you one thing. If you are 40, avoid any. Make sure your investments are on point. On point. Si time ya kuregarega na experiment. Sio hiyo time. If you are 40, watu wangu, don't mess with your health. Don't overwork for a job that you don't even care about. Mimi ninachapa job, nikitake break nachapa dumbbells hapa kando. Nafurahi kidogo. Hakuna supervisor ataniambia nini unainua weights katikati ya kazi. Kidogo nina take walk around the shopping area. Niko kwa shopping center ya maana sana. So watu wa North Carolina, watu wa Raleigh, kujeni kwa studio tupige hizi picha bana. Niko place poa, place safe. Parking iko sawa. Building ni zile corporate za maana. Sijaenda kwa shopping center kamechapa huko, hata security ni ngori nje. Nimejieka place poa, watu wangu. So life quality ni important. Ishi healthy, eat healthy. Work out hapa na pale vizuri. Work out vizuri.
mtu uko 40 and above, kama hujapata watoto na bibi, you better make a decision. Sababu kama unataka watoto bado, you better start now saying enough is enough. I'm gonna get these kids and I'm gonna get this wife. Mi namwambia from experience. Niligonga 40 nikasema mimi mbaya, bibi na mtoto lazima akuje. Na madam director akajitokezea kidogo mtoto. Juu nilijua nimefika kona. Yo mabiashara nimekuwa nikijaribu nini na somehow sikuweza kupata wife nikiwa yanga for many reasons. Pia we maybe una hizo reasons. Ni either sahi decide, na si vibaya decide whether utakuwa na wife na mtoto or not, cause hapa ndio inaenda kuwa danger zone, cliff line. Yeah. By the time hata 40 kidogo tumechelewa wengi wetu. But na mimi wanajieka mahali vulnerable saa zingine. Ni sawa tu, lazima nijianike. Juu hata mimi I'm not a perfect human. Mnaona? Na ninampatiaga experience yangu ya life. Si nimemwambia my 20s nimefail businesses ka 5. Maybe even more. Ka 5 maybe even more. Na kijana mdogo anaitwa Solomon Kamau ndio alikuja akanifungulia macho, nikadiscover what I really love. Mnaniget? But in your time una decide, do I want kids? Kama hautaki kids, watu wangu, it's okay not to have kids. Wanaume, it's okay not to have kids. Wanaume, it's okay not to have a wife. It's very okay. Usidanganywe juu ati unaambiwa na pastor wako Bible inasema hivi na vile. Huyo pasi akikwambia ukweli saa zingine ujiuliza mbona nimeoa, mbona? Kuna watu ujiuliza hivyo. Sisemi mimi ujiuliza hivyo, but kuna watu ujiuliza wengi sana. Si lazima uoe. Hii ni kazi, kuoa ni kazi. Mtoto ni extreme work. It's too much work. Na watoto nimemwambia si wetu. They are assigned to you. So, kawe umeona hujapewa assignment ya kuangalia mtoto. Live your life and enjoy it. Live your life and enjoy it. Usihave mtoto ati mbegu kitu gani. Hao watoto wakizaa watoto wengine, watoto wao hawatatukumbuka. Sasa sikumbukagi kuka yangu anafanana aje. Sikumbukangi shosho yangu anafanana aje unless niende niangalie picha. Hata picha zao sina. Walidae nikiwa young. I don't know them. My life is moving on. Alafu maybe aliambiwa na mtu, pata watoto ndio wakukumbukage. Ati mbegu yako iendelee wakuwe wakikukumbuka. Saa ngapi? They will forget you. These children are not yours. They are here to do their work. The next 3 generations will not remember you. Hata Warren Buffett, yeye ndio jina yake itaenda maybe for years and years kama kina Carnegie. But how many Warren Buffetts do we have on earth? Very few, less than 1,000. Less than 1,000. How many are we on earth? Over 8 billion. Maybe 9, 10 billion at this point. We are so many. Niambie, mention me maguka wako, guka yako, nipatieni jina zao zote, na niambieni walikuwa naishi wapi, wanakaa wapi. Ka unakumbuka, respect. Lakini majority of you don't know, don't care, don't even think about it. Hata wacha hao wa kitambo, hata baba ya guka yako, your great grandfather. Sai maybe ndio nimekukumbusha kuwa naishi, ushasahau. Watoto watagrow waende na watakusahau. Wengine wazuri watakosa kukusahau, wabaki na wewe mpaka ukufe. It's okay. Kama watoto wako wako hivyo ni sawa. Kama hawako hivyo ni sawa. Don't hold it against them. But you don't have to have children. You don't have to.
because even if you have them, they are not yours anyway. So mtu uko 40, maybe hujaoa na unataka kuoa juu umelazimishwa, ama unaona kuna pressure, ama umejificha kwa watu juu hutaki kuonekana, una feel some kind of shame. Hata sina familia. Na ni kweli watu wa respect watu hawana watoto, na bombo. People are stupid. Majority of people are fools. Kaa we unadharau mtu juu ana mtoto na bibi, we ni fala. Kesho bibi yako akikudivorce, akidaeje? Utasema I'm better off, nilioa akakufa. No, hayuko. You think you're better off because you have a child and you have a wife? No, you're not any better than mwenye ameamua ako 50 na hata oa. Na hiyo ni kitu moja nimechukia sana na Wakristo. Sana. Na religion, wacha niseme hivyo. You try to define and tell someone how anafaa kuishi life yake. Na kaa haishi hivyo, then you see them as a failure. Terrible. Mtuko 40, you have a right to live a good life. You have a right to decide to marry or not to marry kama haujaoa. My friend, you have a right to enjoy your life. But hiyo si topic sana leo. Topic ni umejipanga. Umejipanga? Kama uko 40, you need to start your own entity if you can. Wacha kuandikwa. That's what I can conclude. Wacha kuandikwa. Number 2, wacha kuinvest ovyo ujinga. Nimeona watu wako 40 wanabuy shamba in the middle of nowhere. Wanasema wataiuza baadaye. My friend, ndio shamba igain value, lazima tuseme umebuy 20 acres leo. Mtu huanza polepole. Una build kamol, Katu Rivers ilijengwa. Kujengwa na expand. Venye ilijengwa ikaanza kufunction, hiyo area yote ikagain triple value. Si 10% a year. Hiyo yako ya Gishagi huko Gechakani huko ndio ina gain 5%, 10% a year. Unaenda kununua huko na nyuki dip, unadanganywa huko uende ununue shamba 2 million, 2.5 million, 2 acres. Na unajua vizuri ukibuy an eighth of an acre hapa Karen utaibuy 30 million. Jiulize kwa nini utabuy an eighth of an acre ya 30 million Karen na utaibuy 2.5 million 2 acres na nyuki. Unauziwa huko na Optiven. Wao basi wameinunua 30,000 ama 40. Ukibuy 30,000 sawa, ibuy 30,000 shillings, then wacha ikue ya watoto wako. Sijui hiyo title utapata wapi ya 30,000 shillings 1 acre. Hizo si zile za Malindi ziko na allotment number na watu wanashinda wakiibiwa hizo shamba. My good friends, ukigonga 40, last time nilipeana ya 30. Hii ni ya 40. Ukigonga 40, every minute counts. Every minute counts, watu wangu. Wacheni kuwa na ego. Sit back, look at your life. If you think you are chasing happiness as long as I'm happy, you are a loser. Any man who is running after happiness is a loser. If you are a man and you are just seeking happiness, you are a big loser. There is no happiness in me having an entity like this. Na ninajua ikiteleza kidogo inaweza niangukia vibaya. Yes, I'm happy sometimes. It's okay to be happy sometimes. But it is not the most important thing to be happy. There are more important things. To progress, to grow your community, to achieve what you came to do, to win. A man is here to conquer. To conquer. Unadhania President Putin wa Russia ako happy? Not most of the time ako happy saa zingine, but he's super respected. To be super respected like President Putin is more important than to be just happy.
happy. Dopamine watu wangu. Najua nina teach vitu ziko against the grain. But when you are 40, you have to be mature to accept discomfort, to accept suffering, to accept the fight, taking the fight to the enemy and taking the bull by its horns. Watu wangu, amka ka uko 40 na bado you are broke na umeandikwa job za upendi na unaishi tu kuishi. Umelose watoto, umedivorce wengine wenyu, umepelekwa mbio na bibi mpaka unaenda ku give up. No, get back up and start fighting. A man is here to fight, to struggle. Do you think our forefathers walikufa na malaria huko na disease, wanakufa akiwa 30 juu ya ka infection kadogo, wana survive huko kwa caves, wanakufa day in day out? Walipigana hiyo time yote. Ndio leo u give up watu wangu? No. You are here to fight, to struggle, to conquer, mwanaume. Ka uko 40 and things are not good, things can be good. You better make them good. You better get up. Wake up and open your eyes and start fighting like never before. Be wise. Huyu ni Mr. Sam the Creative with Banana Land Media and Good People Society. Because you are my good people. One time nilikuwa nimeratiwa, sikuwa na kitu hata hela ndani mfukoni. Swali nilikuwa nauliza, kwani Mungu wangu siku hizi haunioni? Majirani walikuwa wakicheka wakiniona pale hapa nikiomba pesa. Walisema na kunena ati siku hizi nimekuwa sijiwezi. Hata kwenye mtaa likuwa ni balaa, hata futi 6 chini niende ni balaa. Watoto wana njaa, bibi bila raha, lakini Mungu wangu